physics chapter, sources of energy. So energy அப்படினா என்னது? Energy அப்படினா என்னது? Capacity to do work is called as energy அப்படினா physicsல படிச்சிருப்பீங்க. Capacity to do work. Capacity to do work அப்படினா எனர்ஜி இருந்தா தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? ஒர்க் வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? சோ இந்த லெசன்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னா, ஒர்க் பண்றதுக்கு, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் பண்றதுக்கு நமக்கு எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் எனர்ஜி கிடைக்குது, எப்படியெல்லாம் எனர்ஜி கிடைக்குது, அந்த எனர்ஜியோட சோர்சஸ் என்னலாம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஓகே, சோ டு டூ ஒர்க் we need energy. What are the sources of that energy? எனர்ஜி வந்து எந்தெந்த சோர்ஸ்ல இருந்தெல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஒரு எனர்ஜியை வந்து ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து எடுக்கிறோம். அந்த சோர்ஸ் வந்து நல்ல சோர்ஸா இல்ல கெட்ட சோர்ஸான்னு நமக்கு எப்படி தெரியும்? ஓகேவா? So what is meant by a good source of energy? What is meant by a good source of energy? That's large amount of work per unit time. A good source of energy அப்படினா என்ன? சோ நம்ம வந்து ஒரு எனர்ஜியை ஒரு இடத்துல இருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த சோர்ஸ் வந்து ஈஸியா நம்மளால அட்டெண்ட் பண்ண முடியற சோர்ஸா இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நமக்கு வந்து சால்ட் வேணும். சால்ட் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எங்க இருந்து எடுக்கலாம்? சோர்ஸ் சீ வாட்டர்ல இருந்து ஈஸியா நம்ம எடுக்கலாம். சோ சீ வாட்டர், சால்ட் வந்து ரெண்டு இடத்துல இருந்து கிடைக்கும். ஒன்னு வந்து சீ வாட்டர்ல இருந்து கிடைக்கும், இன்னொன்னு வந்து ராக்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கும். ராக்ஸ உடைச்சு அதுல இருந்து எடுக்கும். இது ரெண்டுத்துல எது ஈஸியா அக்சஸபிள்? சீ வாட்டர் தான் ஈஸியா அக்சஸபிள். சோ அந்த சோர்ஸ் வந்து should be easily accessible source. Should be easily accessible source. ஓகேவா? easily accessible source அப்படினா ஈஸியா வந்து நம்மளால கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, and the source should be easily portable source. Portable source அப்படினா it can be shifted or transported from one place to another. Portable அப்படினா என்னது? It should be easily transported from one place to another. Next வந்து it should be economical. Economical அப்படினா என்ன? காஸ்ட்லியா இருக்க கூடாது. ஓகேவா? it should be cheap. Okay, so it should be cheap and affordable. It should be affordable. Okay, and next வந்து it should be easy to store. இப்போ நம்ம வந்து குக் பண்றதுக்கு நமக்கு ஸ்டவ் வேணும்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ எல்பிஜி கேஸ்ல இருந்து நம்மளால ஃபயர் எடுக்க முடியும் ஸ்டவ்க்கு. இல்லாட்டி நம்ம வுட்டை வச்சு பர்ன் பண்ணி ஃபயர் இது பண்ணலாம். எது ஈஸி டு ஸ்டோர்? நிறைய கட்டையெல்லாம் அடுக்கி வைக்கிறது ஈஸியா இல்ல எல்பிஜி? ஈஸி டு ஸ்டோரா இருக்கும். அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து should be easy to store. And source of energy. எனர்ஜினா என்னது? It is a capacity to do work. அந்த சோர்ஸ்ல இருந்து நமக்கு நிறைய எனர்ஜி கிடைக்கணும், நிறைய ஒர்க் வந்து நம்மளால பண்ண முடியும். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் வந்து it should do large amount of work. It should do large amount of work per unit volume or mass. Per unit volume or mass அப்படினா என்ன அர்த்தம்? நம்ம ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் வால்யூம் இல்ல ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்தாலும், சின்ன அமௌண்ட் ஆஃப் அந்த சோர்ஸ் எடுத்தாலும், அந்த சின்ன அமௌண்ட்டே வந்து it should be able to do large amount of work. ஓகேவா? Even a small amount of the energy source should be able to do large amount of work அப்படின்னு அர்த்தம்.
ஓகேவா? So classification of sources, of energy. First one வந்து conventional sources, next வந்து non conventional sources. Conventional sources and non conventional sources. Conventional sources அப்படினா traditional sources of energy. ட்ரெடிஷ்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜினா ரொம்ப காலமா நம்ம யூஸ் பண்ற சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கோல் வந்து நம்ம பழைய காலத்துல ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ்ல இருந்தே அது வந்து ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியா இருக்கு. ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி விச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். ஸோ அதுதான் வந்து கன்வென்ஷனல் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. Okay, so conventional source of energy வந்து it is generally non-renewable. Non-renewable அப்படினா என்ன அர்த்தம்? It cannot be used again and again. கோல் ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படினா அது அவ்வளவுதான், மீதி புதுசா தான் கோல் எடுக்கணும். ஆனா சோலார் எனர்ஜி எல்லாம் அப்படி கிடையாது. இன்னைக்கு வெயில் அடிக்கும் போது யூஸ் பண்ணலாம், நாளைக்கு மறுபடியும் வெயில் அடிக்கும் போது யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, சோ இட் இஸ் நான் ரினியூவபிள் அப்படின்னா இட் cannot be used again and again. Okay, so examples வந்து coal, petroleum, natural gas, etc. So இதெல்லாமே வந்து example for conventional sources, அதாவது traditional sources. So இந்த conventional sources கீழ நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஹெட்டிங் படிக்க போறோம். That is nothing but fossil fuels. Okay, under the conventional sources of source we are going to study about fossil fuels. Fossil fuels la வந்து we are going to study about coal, petroleum and natural gas. Fossil fuels அப்படினா நேம் சொல்ற மாதிரி it is a fuel and it is a fossil. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? பிளான்ஸ், பழைய காலத்துல வந்து நிறைய பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கும், கரெக்டா? அந்த பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கும், நம்ம பூமிக்கு அடியில டீகம்போஸ் ஆயிருக்கும். சோ அது டீகம்போஸ் ஆகி நமக்கு இப்போ ஃபியூவலா யூஸ் ஆகுது. ஓகேவா? சோ ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ்னா the fuels which are obtained by or the fuels which are obtained from the natural processes. Fuels which are obtained from the natural processes. Natural processes na by the decomposition of plants and animals. By the decomposition of plants and animals. Okay, so how are they formed? Formation of fossil fuels. Formation of fossil fuels. So fossil fuels வந்து are formed during Carboniferous period. Carboniferous period அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கார்பன் இந்த டைனோசர் எல்லாம் வாழ்ந்தது தெரியுமா அந்த காலத்துல. ஓகேவா? அதுதான் வந்து
கார்போனிஃபரஸ் பீரியட், அதாவது 360 to 286 million years ago. 360 to 286 million years ago. So இன்னொரு டெஃபினேஷன் நம்ம சொல்லலாம் கார்போனிஃபரஸ் பீரியடுக்கு. அந்த டைம்ல வந்து பில்டிங்ஸ் எதுவுமே இருந்திருக்காது, மனுஷங்களும் இருந்திருக்க மாட்டாங்க. ஸோ எர்த்தே வந்து எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னா வெறும் வாட்டர், லேண்டு, ட்ரீஸ் இப்படிதான் இருந்திருக்கும். கரெக்டா? அண்ட் அனிமல்ஸ் இருந்திருக்கும். ஸோ கார்போனிஃபரஸ் பீரியட் அப்படின்னா இட் இஸ் அ பீரியட் விச் கண்டெய்ன்ஸ் ஒன்லி plants, animals and oceans. Plants, animals and oceans. Okay, so இந்த பீரியட் மட்டும் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் யாருமே கிடையாது. இந்த பீரியட்ல வந்து டீகம்போஸ் ஆன பிளான்ட்ஸ் அதெல்லாம் தான் வந்து ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ். ஓகே, ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஸோ த பிளான்ட்ஸ் and animals வந்து got decomposed under the earth. Decomposed under the ground. Deep, ஓகேவா? ரொம்ப அடியில. ஓகே, deep under the ground. Okay, so decomposed under the ground. ஸோ டீகம்போஸ்னா என்ன அர்த்தம்? மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அதை வந்து டீகம்போஸ் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் வந்து டீகம்போஸ்ட் அண்டர் த கிரவுண்ட். ஹவு தே ஆர் டீகம்போஸ்ட்? தே ஆர் டீகம்போஸ்ட் பை த ஹெல்ப் ஆஃப் என்னது? மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். தே ஆர் டீகம்போஸ்ட் பை த ஹெல்ப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். Risalat, why you didn't complete the homework? Okay, so நான் சொன்ன மாதிரி plants and animals வந்து dead ஆயிடுச்சு. dead ஆயிட்டு என்ன ஆகுதுன்னா they are decomposed under the ground with the help of microorganisms. so இந்த decompose ஆகும்போது என்ன gas வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னா carbon dioxide gas is released. Okay, புரியுதா? when the plants and animals வந்து they are decomposed, when they are decomposed, which gas will be released? Carbon dioxide gas will be released. Okay வா? இந்த carbon dioxide gasல இருக்கிற இந்த oxygen வந்து it will escape. oxygen வந்து is a gas, it will escape. இந்த கார்பன் மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will be caught under the ground. caught under the ground. இந்த கார்பன் வந்து கேஸ் கிடையாது. ஓகேவா? அதனால இது வந்து எஸ்கேப் ஆக முடியாது. ஆனா ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு கேஸ், so it will escape. ஆனா கார்பன் வந்து கேஸ் கிடையாது, so it cannot escape. ஓகேவா? so இந்த கார்பன் வந்து it cannot escape. so this carbon வந்து is squeezed by the rocks. Okay, it is squeezed by the rocks. Squeezed by the rocks அப்படினா என்ன அர்த்தம்? The rocks will give very high pressure அப்படினு அர்த்தம். The rocks will give very high pressure. And under the earth, under the ground பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சரும் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப high temperature இருக்கும். So the temperature also will be very very high. The temperature also will be very very high. So this carbon which is caught under the ground, which is squeezed under high pressure and temperature by the rocks, it forms the fossil fuels. இப்படிதான் வந்து fossil fuels வந்து form ஆகுது. புரிஞ்சுதா? What doubt Risalat? It is majorly made up of, major component வந்து is carbon. Major component வந்து is carbon. Okay, so we will be studying about some important fossil fuels. So first important fossil fuel வந்து we are going to study about coal. Coal எப்படி இருக்கும்? It will be hard
will be black color. It will be similar to rock, but it is lighter than rock. But it is lighter than rock. Okay. So what is coal made up of? It is made up of carbon. இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி தானே இல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா? It is made up of carbon. What result? So coal வந்து is formed under the ground. Undergroundல தான் இருக்கும் coal. So it is obtained by the process of mining. It is obtained by the process of mining. So 3 types of mining இருக்கு. First one வந்து underground mining. Underground mining. Next வந்து surface mining. மைனிங் என்னால இன்னொரு வாட்டி எழுத முடியாது, அதனால நான் டிட்டோ சைன் போடுறேன். நீங்க டிட்டோ சைன் போடக்கூடாது, ஃபுல்லா தான் எழுதணும். ஓகே ஓகே ரிசல்ட், எனி டவுட்ஸ்? Mountain. Okay Rizala, thank you. Mountain top mining. Why you didn't complete the homework? Sir, Right, 5 times imposition. அந்த பொண்ணே homework பண்ணிக்கல, அதனால சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கேன். எந்த பொண்ணு இருக்காங்க இங்க டியூஷன்ல? Tell me. Why you are talking unnecessarily? I will call the parent now. So first one is underground mining. Underground mining. Underground அப்படினாவே என்ன அர்த்தம் இது? Underground mining நாவே it is done under the earth. Okay, it is done down into the earth. Okay, so who will go under the earth? The people who are going under the earth, அவங்களோட பேர் வந்து miners. Okay, miners. Okay, OR ன்னு போட்டீங்கன்னா அது வேற மைனர் ஆயிரும். MINER. Okay, miners. So இந்த miners வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will dig the tunnels. They will dig the tunnel to reach the place where coal is present. Okay, so they will dig the tunnels to reach the place where coal is present. So to dig the tunnels, they will use some modern equipments. Okay, they will be using some modern equipments. Okay, so dig பண்ண பண்ண என்ன ஆகும், கோல் கிடைச்சிட்டே இருக்கும். அந்த கோலை வந்து கன்வேயர் மூலமா, கன்வேயர் நிறைய கேம்ஸ்ல எல்லாம் கூட பார்த்திருப்பீங்க நீங்க. இது வரைஞ்சிருந்தா, இது அது என்னது, கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸ் விளையாடி இருந்தா அதுல இருக்கும். அந்த அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருந்து ஒரு கோல்டு மைன் பார்த்திருக்கீங்கல்ல, அந்த ஒரு வண்டி மாதிரி அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருந்து ஒரு ட்ராக்ல வந்து வெளியே கொடுத்துட்டு போகும். சோ அதுதான் வந்து கன்வேயர். ஓகேவா? சோ இட் வில் பிரிங் த கோல் டு த சர்ஃபேஸ். It will bring the coal to the surface. Okay, so இதுல disadvantages என்ன அப்படின்னா, sometimes dig பண்ணும்போது உள்ள harmful gases இருந்ததுன்னா it will suffocate the miners. Okay, so harmful gases will suffocate the miners. And next one, so sometimes என்ன ஆகும், நம்ம டனல் வந்து அந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து டிக் பண்ணும். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, டிக் பண்ணாலும் மேல இருந்து அது ஏதாவது சரிஞ்சு விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த மைனே வந்து அப்படியே புதைஞ்சு செத்து போயிடுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ சம்டைம்ஸ் த மைன்ஸ் மே கொலாப்ஸ். மேல இருக்க மண்ணு ஸ்ட்ராங்கா இல்லைன்னா அது கீழே விழுந்துடும். ஓகேவா? மைன்ஸ் மே கொலாப்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து, அண்ட் இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா, ப்ளீஸ் ஷட் யுவர் மவுத்.
இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த மைன்ஸை டிக் பண்ணும்போது ரொம்ப டஸ்ட் வரும். தட் வில் காஸ் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன். டஸ்ட் வந்து காசஸ் என்வாயர்மெண்டல் பொல்யூஷன். அண்ட் அது மட்டும் இல்ல, அங்க வேலை செய்யறவங்களுக்கு நிறைய ஹெல்த் டிசீஸ், பிரீத்திங் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து. So these are all the things about underground mining. Okay, so next வந்து it is surface mining. Surface mining. சர்ஃபேஸ் மைனிங் அப்படின்னா ரொம்ப அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருக்காது, சர்ஃபேஸ்லயே இருக்கும். ஓகேவா? ஒரு லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபீட் டிக் பண்ணாலே நமக்கு கிடைச்சிரும் மைன்ஸ். அந்த மாதிரி இருக்கும் சர்ஃபேஸ் மைனிங். ஓகேவா? ஸோ சர்ஃபேஸ் மைனிங் அப்படின்னா வந்து coal seems to be near to the surface. Coal seems to be near to the surface. So surfaceலயே இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ரொம்ப டனல் எல்லாம் டிக் பண்ணி ரொம்ப நேரம் ஆகாது இந்த கோல் எடுக்கிறதுக்கு. ஓகேவா? So this is the easiest way to obtain coal. Obtain coal. ஈஸியஸ்ட் வே மட்டும் இல்ல, இது சர்ஃபேஸ்லயே இருக்கிறதுனால இட் இஸ் த சேஃபஸ்ட் வே டு obtain coal. அண்ட் நம்ம பெரிய பெரிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ண போறது இல்ல. ஸோ இட் இஸ் அ வெரி எக்கனாமிக்கல் வே டு obtain coal. ஓகே, ஸோ மேல இருக்கிற அந்த சர்ஃபேஸை வந்து நம்ம பீல் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னாலே போதும், கீழே வந்து கோல். ஓகேவா? கோல் இஸ் obtained by peeling the surface. Peeling the surface னா என்ன அர்த்தம்? Removing the surface. By peeling the surface. By removing the surface. Okay. அடுத்து mountain top mining. சார் என்ன மட்டும் டீச் பண்றீங்க? வீடியோ பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து mountain top mining. Mountain top mining. Mountain top mining னா எங்க இருக்கும்? அங்க கோல் மவுண்டனோட டாப்ல இருக்கும். ஓகே, ஆனா எப்பவுமே வந்து அந்த கோல் எல்லாம் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? அண்டர் கிரவுண்ட்ல அந்த ஹை பிரஷர் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர்ல தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். மவுண்டைன் டாப்ல வந்து நமக்கு அவ்வளவு பிரஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. சோ அதனால இட் இஸ் த லீஸ்ட் காமன் மெத்தட், இல்லாட்டி லீஸ்ட் பாப்புலர் டெக்னிக். இட் இஸ் த லீஸ்ட் பாப்புலர் டெக்னிக். லீஸ்ட் பாப்புலர் டெக்னிக். ஓகேவா? சோ மவுண்டெயின்ல இருந்து எப்படி இது பண்ணலாம்? நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க, மவுண்டெயின்ல இருக்கிற ராக்ஸ்ல வந்து பாம்பு வைப்பாங்க. பாம்பு வச்சு என்ன ஆகும்? மவுண்டெயின் வந்து பிளாஸ்ட் ஆகும். சோ பிளாஸ்ட் ஆகி அங்க இருந்து we will collect the coal. ஓகேவா? So what the miners will do? They will blast the top of the mountain. The miners will blast the top of the mountain. Okay, and they will carry the coal underneath. Carry the coal underneath. Okay, so இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னலாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒரு மவுண்டெயினோட டாப்பை வந்து நம்ம பிளாஸ்ட் பண்றோம்னா அந்த மவுண்டெயின்ல இருந்து சதற ராக்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும்? மவுண்டெயின்ல இருக்க ட்ரீஸை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணும், நிறைய அனிமல்ஸ் கில் ஆகும். கரெக்டா? ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா, இட் டெஸ்ட்ராய்ஸ் த ட்ரீஸ் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் இன் த மவுண்டெயின்ஸ். The mountain will be filled with dirt.
and the mountain வந்து will be filled with dirt. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? filled with dirt அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? soil erosion அப்படின்னு அர்த்தம். soil erosionனா என்னது? மேல இருந்து அந்த நிலம்லாம் சரிஞ்சு கீழே வந்துரும். ஓகேவா? சோ அதுதான் டஸ்ட் சொல்ல மாட்டாங்க, soil erosion அப்படின்னு சொல்லுவோம். so it is soil erosion will take place. இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரீஸ் எல்லாம் இருந்தாதான் அந்த சாயில் எரோட் ஆகாம அது ப்ரிவென்ட் பண்ணும். ஓகேவா? ட்ரீஸ் எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சுன்னா சாயில் எரோஷன் will take place. ஓகே, அண்ட் ஏரியா வந்து ரீகவர் ஆகிறதுக்கு very hard for the area to recover. Okay, so இதோட கோல் வந்து முடியுது. Okay, so remaining we will continue the next